Hi, hello, my dear NEET aspirants. How are you? Welcome to Mass Physics-MNR. నేను మీ అశ్విని కుమార్ తాటిపాముల ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ బాటనీ. సో ఈరోజు సెషన్లో మనము చాప్టర్ ఏంటంటే మాలిక్యులర్ బేసిస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో 3 వీడియోస్ కంప్లీట్ అయినాయి. దిస్ ఇస్ ద 4th వీడియో. సో దాంట్లో మనకి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్, దెన్ ఆర్ఎన్ఏ వరల్డ్, రెప్లికేషన్ అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్ ఆల్సో. మెసెల్సన్ స్టాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది ఇక్కడ. సో రెప్లికేషన్ మెథడ్ ఈస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్? దట్ ఈస్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ ప్రూవ్డ్ బై మెసెల్సన్ అండ్ స్టాల్. వాటి గురించి మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. మన ఈ ఏరియాలో మనకి ప్రీవియస్ నీట్ క్వశ్చన్ ఉంది, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్. ఆ ఏరియా నుంచి ప్రీవియస్ నీట్ క్వశ్చన్ ఉంది. ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్ నుంచి లాస్ట్ ఇయర్ నీట్ 2023 నీట్ ఎగ్జామినేషన్లో ఒక క్వశ్చనింగ్ అనేది ఇక్కడ ఉంది నాన్న. సో బీ కేర్ఫుల్, ఇట్స్ అ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. సో నౌ లెట్ us start the session, new session, properties of genetic material, after that RNA world, then after replication and experimental proof. ఇవి చూద్దాం ఒకసారి. సో నౌ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ లేదా డిఎన్ఏ వర్సెస్ ఆర్ఎన్ఏ అని కూడా అంటాం. డిఎన్ఏ వర్సెస్ ఆర్ఎన్ఏ అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఏంటో చూద్దాం మరి. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్, ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్. దీన్ని ఏమని రాస్తున్నాను నేను? డిఎన్ఏ వర్సెస్ ఆర్ఎన్ఏ అని పిలుస్తున్నాం. డిఎన్ఏ వర్సెస్ ఆర్ఎన్ఏ అంటే ఇందులో సో బోత్ ఆర్ యాక్ట్ యాజ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆర్ ఓన్లీ వన్ ఈజ్ యాక్ట్ యాజ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్, విల్ కన్క్లూడ్ దట్. సో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్, you know, in the previous video number 3 లో మనము DNA act as the genetic material that is experimentally proved by Hershey and Chase experiment. You know that, okay na? Unequivocal proof of the genetic material, that is what DNA, that is resolved from the experiments of what Hershey and Chase experiment. Okay na? Mari but in that DNA is the predominant genetic material, right? DNA is the most important and major genetic material in most of the organism. Mari what about RNA? What about RNA information? What about protein information? Now we'll see the first here. DNA is the predominant genetic material అంటాం. predominant genetic material, predominant genetic material. DNA is the predominant genetic material, right? Okay, Seema. So predominant genetic material, that is what better genetic material also. DNA, that is also what a better genetic material also. Better genetic material. So when compared to the RNA, we'll see now why that is better and predominant genetic material. The DNA is what. So now see RNA in some cases, means in some viruses, ఇది important area. In some virus, not all viruses ra. In some viruses, RNA act as genetic material. RNA act as genetic material. It's an important area. RNA act as genetic material. What are the organisms?
ఇన్ సమ్ వైరసెస్ అన్నాను, మరి ఏంటివి అవి? RNA యాక్ట్ యాజ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఆర్గనిజమ్స్ ఆర్ వాట్? దట్ ఈస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్, టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్, TMV అంటాము షార్ట్ ఫామ్ నన్న, టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్. ఇంకోటి క్యూబీ బ్యాక్టీరియోఫేజ్, క్యూబీ బ్యాక్టీరియోఫేజ్, క్యూబీ బ్యాక్టీరియోఫేజ్, ఓకేనా? సో అండ్ రియో వైరస్ ఆల్సో, రియో వైరస్, రియో వైరస్, ఇందులో కూడా ఏముంటుంది? జెనెటిక్ మెటీరియల్ RNA యాక్ట్ యాజ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్. సో బట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దీస్ టూ మా, బికాస్ దీస్ టూ ఆర్ NCERT ఎగ్జాంపుల్స్ మా, కేర్ఫుల్. టొబాకో మొజాయిక్ వైరస్ అండ్ క్యూబీ బ్యాక్టీరియోఫేజ్, ఓకేనా? దీస్ ఆర్ ద viruses. They have the genetic material is what? RNA is the genetic material, right? Okay, now then also what? RNA performs a dynamic functions or what? RNA performs dynamic functions, dynamic functions. Yeah, what are the dynamic functions ma? RNA perform dynamic functions or what? So the dynamic function is what? The first dynamic function, that is what? Very very important, messenger, messenger. This is the one of the dynamic function, messenger RNA. Second one is what? Adapter. Second one is what? Adapter, adapter also. These are what? Dynamic functions of what? RNA. Careful ma, question అడుగుతారు ఇలానే, డైనమిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ RNA అని ఇస్తాడు. ఆప్షన్ ఏ మెసెంజర్, ఆప్షన్ బి అడాప్టర్, ఆప్షన్ సి catalytic, ఆప్షన్ డి 1 and 2 అని ఇచ్చొచ్చు. సో ఆన్సర్ ఈస్ వాట్? మెసెంజర్ అండ్ అడాప్టర్, ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా. RNA perform dynamic functions, messenger, adapter. So in some virus RNA act as what? Genetic material. The examples of what? Tobacco mosaic virus, QB bacteriophage and Rio virus, Rio virus. DNA is the predominant genetic material antunam. Then also what? Better genetic material antam. Okay, right now what is the difference between DNA and RNA? So అది మనకి క్వశ్చన్ ఉంది నాన్న NCERT టెక్స్ట్ బుక్ లో. కెన్ యూ టెల్ టూ కెమికల్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ DNA అండ్ RNA అని క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ DNA అండ్ RNA? ఒక్కసారి చూద్దాము, ఒక రెండు డిఫరెన్సెస్ అని అడుగుతున్నాడు కాబట్టి. సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ ఆర్ దేర్ మా ఇన్ DNA అండ్ RNA, ఓకేనా? సో ఫస్ట్ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ వాట్ రా, ఏమున్నాయి చూద్దాం మరి. ద differences between DNA and RNA, DNA and RNA ఒక టూ డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు, చూద్దాం మరి అవేంటివో. సో ఒక సైడ్ నేను DNA తీసుకుంటున్నాను, దెన్ దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్? RNA, ఓకేనా? DNA మనం ఏమన్నాము? డిఆక్సీ రైబో న్యూక్లియిక్ యాసిడ్. RNA is called what? Ribonucleic acid, ribonucleic acid అని. Okay, in DNA which type of sugar is present ma? Type of sugar is what? What is the type of sugar? That is deoxyribo sugar. Deoxyribo sugar is the type of sugar ma, type of sugar. What about in RNA? In RNA the sugar molecule is what ra? Ribo sugar, ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ అని చెప్దాం. నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఈస్ వాట్? సి ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇక్కడ మనకేం కనిపిస్తుంది? ఆన్ సెకండ్ కార్బన్ ఓన్లీ హైడ్రోజన్, H group only present, హైడ్రోజన్ గ్రూప్ ప్రజెంట్. అదే మరి RNAకి వచ్చేవరకల్లా ఏమవుతుంది నాన్న? ఆన్ సెకండ్ కార్బన్, దట్ ఈస్ వాట్? OH group ఈస్ ప్రజెంట్, OH group,
OH group is present. That means what? On every RNA nucleotide, on the second carbon, OH group is present. That is very, very, very important. Clear? Next one, DNA. One more is what, ma? DNA that contains what? Thymine is present only. Thymine, thymine, thymidine or thymine. Thymine only, not thymidine, thymine. Thymine is present. Thymine is present in a structure of what, ra? DNA. So not only thymine, ra, imim untainana adenine, guanine, cytosine and thymine. These are present. But only thymine that is present in where? DNA. ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ఏమవుతుందన్న యురాసిల్ ఈస్ ప్రెసెంట్. Uracil is present instead of thymine. Uracil is present instead of thymine. Uracil is present ante adenine, guanine, cytosine and uracil, these are the present. So these are the major differences between what, DNA and RNA. Mainly you know that is what DNA is what double stranded and also what single strand, ma. But RNA is what, composed of only one polypeptide chain, that is single stranded, but except in reovirus, that is in double strand RNA is also present, ma. Okay, so these are the major differences between DNA and RNA. So tell me, DNA lo which type of sugar is present, ma? The type of sugar in DNA, the type of sugar is, what is the type of sugar? Deoxyribose sugar. Then in RNA, type of sugar is, what is the type of sugar? Ribose sugar is present. On second carbon only which type of group is present on DNA? H group is present. On second carbon here which type of group is present? That is OH group is present. So thymine is present in where, ma? On DNA. Then uracil is present in where? That is on RNA. These are the major differences అని చెప్తాం. Okay. Now ఇప్పుడు ఏం చూద్దాం మరి? A molecule can act as a genetic material must be fulfill some criteria. అవేంటివో చూద్దాం మరి. A molecule can act as a molecule can act as genetic material, must be fulfill some criteria. ఓకేనా? ఇక్కడ నుంచి మనకి క్వశ్చనింగ్ అనేది ఉంటుంది నాన్న, కన్ఫామ్గా చూద్దాం మరి. ఎందుకంటే ప్రీవియస్ కూడా క్వశ్చనింగ్ ఇక్కడ ఉంది, కొంచెం కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి మరి. ఏ మాలిక్యూల్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ దట్ మస్ట్ బి ఫుల్ఫిల్ సమ్ క్రైటీరియాస్. మరి ఏం క్రైటీరియాస్ ఉన్నాయో వన్ బై వన్ చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ క్రైటీరియాస్ ఆర్ వాట్? ద ఫస్ట్ క్రైటీరియా ఈస్ వాట్, మా? ఇట్ షుడ్ బి వాట్? It should be what? It should be, what about, ma? Replicate. It should be replicate. It should be replicate. That is first character is what? Replication anale. Replication. This is the first criteria. Okay na? Then the second one is what? It should be what? It should be stable structurally and that is what? Chemically. It should be stable chemically and structurally. Careful, ma. It should be stable chemically and structurally. That is the second feature. Then the third feature, అంటే దీన్ని మనము సింపుల్గా ఏమని రాస్తాను నేను? స్టెబిలిటీ అని అంటాను. స్టెబిలిటీ అని చెప్తాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫీచర్ ఈస్ వాట్? ఓకే, దట్ మీన్స్ వాట్, మా? It provide
scope for slow changes. It provides scope for slow changes. అంటే స్లో చేంజెస్ అంటే దాన్ని మనము ఏమనుకోవచ్చు నాన్న, మ్యూటేషన్ అని అందాం. స్లో చేంజెస్ ఏమని చెప్దాము, మ్యూటేషన్స్ అనాలి. మ్యూటేషన్స్, స్లో చేంజెస్ ఆర్ కాల్డ్ వాట్, మ్యూటేషన్స్ that are required for evolution. Very very important. Slow changes that are required for evolution. Evolution, right? This is the third feature. Next, fourth feature is what ma? The fourth feature is what? Express itself in the form of Mendelian character. It expresses itself in the form of Mendelian characters. In the form of Mendelian characters. In the form of Mendelian characters. Very very important. Express itself in the form of Mendelian characters. So these are the four characters should be present on the genetic material characters. First one, it should be replicate itself. Replication అన్నాడు. Replication, this is the first feature. Replication, okay na, replication అనండి. Then the second feature is what ma? Stability. That means it should be stable chemically and structurally. That is the second feature. Then the third feature is what? Mutations. Mutation, that is the third feature. Then the fourth feature is what? Express itself in the form of what? Mendelian characters. These are the four features are exhibited by what? A molecule. The molecule only is what ma? Represent as what? Genetic material అని చెప్తా. ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా 1 by 1 పాయింట్స్ వాట్ ఆర్ దేమా అవి చూద్దాం. మరి ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చనింగ్ అనేది స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ వస్తే అవకాశం ఉంటుంది. స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అంటే 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వన్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అని అంటాడు. ఇట్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు రెప్లికేట్, ఫస్ట్ ఆప్షన్ కింద ఇవ్వచ్చు. ఇట్ షుడ్ బి స్టేబుల్ కెమికల్లీ అండ్ స్ట్రక్చరల్లీ, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఆప్షన్. ఇట్ ప్రొవైడ్ scope for fast changes that are required for evolution, third ఇవ్వచ్చు. Fourth option, it express itself in the form of Mendelian characters అని అంటాడు. ఇందులో which of the following one is the incorrect statement అంటే ఏం చెప్తారు అప్పుడు? థర్డ్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకంటే అక్కడ ఏముంది? ఇట్ ప్రొవైడ్ స్కోప్ ఫర్ స్లో చేంజెస్ ఓన్లీ, నాట్ దట్ ఫాస్ట్. స్లో చేంజెస్, దట్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మా, కేర్ఫుల్, రైట్? ఇప్పుడు చూద్దాం మరి 1 by 1. ఫస్ట్ ఫీచర్ ఈస్ వాట్ రా? దట్ ఈస్ రెప్లికేషన్. చూద్దాం మరి. రెప్లికేషన్. Yeah, replication. What about replication now? We'll see now. Replication means what? Yes ma, both DNA and RNA. Both DNA and RNA. Both DNA and RNA have the ability to their duplication. Both DNA and RNA have ability to their direct duplication. Direct duplication. Carefully, line undi nana. Have the ability to their direct duplication. Rendu kuda ఏమవుతాయంట? Both are involved in the duplication or replication process. Okay, due to what is the character now? So due to what is the character ma? It's a very important. Due to, yes, rule of base pairing. Rule of base pairing and complementarity. Rule
rule of base pairing and complementarity. This is very very important. Rule of base pairing and complementarity అన్న. because so చూద్దాం నాన్న. yes, this character is what? Rule of base pairing అంటే who proposed that base pairing? That is what you know as in the previous video, Erwin Chargaff. So according to Erwin Chargaff, what is that base pairing rule ma? That is what? A equal to T, G equal to C. This is the first rule, right? So rule of base pairing antam. And complementarity principle annadu. Complementarity means what? So for example, complementarity means this is one DNA strand అనుకుందాం. దిస్ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ పొలారిటీ ఇలా ఉంది, 3' to 5' పొలారిటీ ఉంది. ఎస్ మా 3' to 5' పొలారిటీ ఈజ్ దేర్. ఇప్పుడు ఈ ప్రైమ్లో ఇక్కడ మనకు ఏ టి జి సి ఏ టి సి జి ఇలా ఉంది అనుకుందాం. సో రైట్ నౌ సో మరి దీని నుంచి మనకు ఒక న్యూ స్ట్రాండ్ సింథసైజ్ అవుతుంది. ఇలా న్యూ స్ట్రాండ్, దీన్ని మనం రెప్లికేషన్ అంటాం. న్యూ స్ట్రాండ్ సింథసైజ్ అయింది అనుకుందాం. దీని యొక్క డైరెక్షన్ ఏంటి? 5' to 3' డైరెక్షన్. అప్పుడు రూల్ ఆఫ్ బేస్ పైరింగ్ ఈజ్ వాట్? కాంప్లిమెంటరీ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ వాట్? రూల్ ఆఫ్ బేస్ పైరింగ్ అండ్ కాంప్లిమెంటరీ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ వాట్? ఇక్కడ రాసుకున్నాం మనం. ఏమన్నాం? ఏ ఈక్వల్ టు టి, జి ఈక్వల్ టు సి అని చెప్పాను నేను. ఏ ఈక్వల్ టు టి, జి ఈక్వల్ టు సి అన్నాను. మరి ఇది ఏ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాద్దాం మనము? టి. టి ఉంటే ఏం రాస్తాము? ఏ, సి, జి, టి, ఏ, జి, C like. Yeah, this is what ma rule of base pairing and complementary principle antam. So now these two only. What about not only the DNA and also what RNA? Both are have the ability to their duplication takes place అని చెప్తాం. But nana, see, you know, in the living system, that is, you know, that protein also there, protein molecule. The protein molecule fail to this type of criteria. Protein molecule fail to this criteria. That's why protein is not an act as the genetic material కింద మనం చెప్పొచ్చు. ఓకేనా? This is what first character, that is replication information. Next second feature is what ma? What is the second feature? That is known as stability. Second feature is what ra? Stability. What about stability information now? So stability అంటే నేమ్ లోనే ఉంది నాన్న. What about stability means what? That is not to change in different stages of life cycle. Different stages of life cycle, okay na? Age or change with change physiology of organism. Physiology of organism. Okay na? So not to change in different stages of life cycle, age, or with change physiology of organism. మరి ఈ స్టెబిలిటీని ఎవరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు నాన్న? యు నో, గ్రిఫిత్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ప్రిన్సిపల్. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఎవిడెంట్. సో జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఈస్ వాట్ మా? స్టెబిలిటీ. దట్ షో వాట్? స్టేబుల్ క్యారెక్టర్. బికాస్ హౌ మా? when you transforming principle, Griffith transforming principle అన్నాను. మరి ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ప్రిన్సిపల్ అంటే ఎవరిది అది? మరి ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ వాట్? దట్ ఈస్ గ్రిఫిత్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ప్రిన్సిపల్ అనండి. గ్రిఫిత్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ప్రిన్సిపల్. ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ప్రిన్సిపల్ ని మనం ఏం చేశాడు ఆయన? యాక్చువల్గా వెన్ హీట్ రైట్, వెన్ హీట్ రైట్ మా, హీట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? దట్ మీన్స్ వాట్? బ్యాక్టీరియా, కిల్ ద బ్యాక్టీరియా, రైట్, కిల్ ద బ్యాక్టీరియా. ఓకేనా?
బ్యాక్టీరియా మాత్రమే కిల్ అవుతుంది, బట్ did not destroy did not destroy what? Did not destroy properties of genetic material. Did not destroy properties of genetic material. ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంటే ఏమవుతుంది మరి, వెన్ హీట్ చేసినప్పుడు బోత్ ద స్ట్రాండ్స్ గెట్ సపరేటెడ్. ఓకేనా? వెన్ అప్రోప్రియేట్ కండిషన్స్ ఆర్ అవైలబుల్ దెన్ అగైన్ వాట్ బోత్ ఆర్ కమ్ టుగెదర్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓకేనా? అంటే హీట్ చేసినప్పుడు ఓన్లీ బ్యాక్టీరియా కిల్ అయిపోయింది కానీ బట్ నాట్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ క్యారెక్టర్. So but just only the DNA molecule gets separation only takes place. When after the low temperature is takes place then both the strands get come together and recoiling takes place. That information I already given to you nana previous video lo undi. Denaturation and renaturation అని చెప్పినాను. ఒకసారి ఆ వీడియో మీరు చెక్ చేసుకుంటే క్లియర్ దొరుకుతుంది. ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ప్రిన్సిపల్ ని మనం ఏం చేసాడు, హీట్ చేసినప్పుడు that kill that what is only bacteria but did not destroy what about properties of genetic material. దీన్ని బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు, genetic material is what? Stable. Very 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 important అని చెప్తాం. ఓకేనా? genetic material is stable. One more thing here what? Yes ma, see you know that every nucleotide on RNA 2 OH group on second carbon OH group is present. OH group is present in every RNA nucleotide. Every RNA nucleotide on second carbon, what is that? OH group is present. Yes ma, this OH group is what? Reactive. Most important. This OH group is what? Reactive. ఇది రియాక్టివ్ గా ఉంటుంది. మీన్స్ వాట్? ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రియాక్షన్, వాజ్ రియాక్టివ్. మరి రియాక్టివ్ కాబట్టి వాట్ హ్యాపెన్స్ మా, దట్ మేక్స్ వాట్ labile and easily degradable. అంటే అది రియాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం వల్ల దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. అంటే దట్ మేక్స్ వాట్ లేబైల్ అండ్ ఈజీలీ వాట్ హ్యాపెన్స్ మా, డిగ్రేడబుల్ టేక్స్ ప్లేస్. ఏది? ఓన్లీ ఆర్ఎన్ఏ న్యూక్లియోటైడ్స్. బికాస్ ఆఫ్ వై? ఆన్ సెకండ్ కార్బన్ వాట్ ఈస్ దట్ ప్రజెంట్? OH group. That is what? Reactive. OH group is what ma? Reactive. That's why that makes what? Labile and easily degradable. Okay na? Easily degradable, right ma? So now see here, that's why the statement is what? What is the statement? So DNA is chemically less reactive. DNA is chemically less reactive. Chemically less reactive. Okay na? But structurally more stable. Structurally more stable. This is very very important. Structurally more stable ma, right? So chemically less reactive but structurally more stable. Less reactive, structurally more stable antunnadu. Because of why? On the DNA and second carbon there is no OH group, just H group is there. Just now మనం ఇంత ముందుకే నేర్చుకున్నాం difference between DNA and RNA లో on second carbon OH group is present on ribose sugar, that is absent in what? Deoxyribose sugar అని అనుకున్నాం. So that's why DNA is chemically what? Less reactive but structurally what about ma? More stable ana. Structurally more stable. DNA is chemically less reactive but structurally more stable అని చెప్తా. Okay, clear ma all of you? Yeah, this is what one of the feature, right ma? Then next one is what ra? మరి why here DNA is chemically less reactive but structurally more stable? One important feature is there ma.
the what is the important feature is what ma? Presence of thymine, presence of thymine, presence of thymine that gives what? That gives what? Additional stability to the DNA. Additional stability to the DNA. Additional stability to the DNA. Additional stability. Additional stability to the DNA. Yeah, that's why here what? ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్లీ థైమిన్, presence ఆఫ్ థైమిన్ ఈజ్ వాట్? ఈ థైమిన్ ఉండడం అనేది జస్ట్ డిఎన్ఏ క్యారెక్టర్. థైమిన్, presence ఆఫ్ థైమిన్ ఈజ్ ద డిఎన్ఏ, రైట్? ఆ థైమిన్ ఏం చేస్తుందంటే దట్ గివ్స్ వాట్? ఎడిషనల్ స్టెబిలిటీ టు ద డిఎన్ఏ అంట. అడిషనల్ స్టెబిలిటీ టు ద డిఎన్ఏ. బికాస్ వై మా? థైమిన్ ని మనం ఏమంటాము? వన్ మోర్ కెమికల్ నేమ్ ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? 5-methyl uracil అని అంట. 5-methyl uracil అంట. So presence of additional methyl group is there ma. That's why that gives what? Additional stability to the DNA అని చెప్పాలి. So that's why based on this character, which one is the better genetic material ma? In the second feature, so DNA is the better genetic material. Conclusion is what? DNA is the better genetic material. Better genetic material. Better genetic material. Yeah, better genetic material, right ma? This is the second feature of what? What about ma? That is property. Then the third feature is what? చూద్దాం ఒకసారి. సెకండ్ ఫీచర్ అంటే స్టెబిలిటీ అంటే చేంజ్ అవ్వకూడదు. సో చేంజ్ అవ్వకూడదు అంటే దాని యొక్క స్ట్రక్చర్లో ఏం కావాలి? కొన్ని చేంజెస్ రావాలి. సో దట్ ఈస్ కెమికల్ మోడిఫికేషన్స్ ఆర్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ దట్ రా. సో దట్స్ వై ద ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ప్రిన్సిపల్ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ వాట్ మా? ఆ స్టెబిలిటీ, that is also one of the evidence for the stability of the genetic material, because when the transforming principles are undergo heating takes place, then kill the only what? Bacteria, but not to destroy what about properties of the genetic material అని చెప్తాం. ఓకేనా? సో on second carbon OH group is present in every RNA nucleotide. That's why that is what? Reactive and makes labile and easily degradable in nature ma. But DNA is chemically less reactive but structurally more stable. Why that is structurally more stable? Because presence of what? Thymine that gives additional stability to the DNA. Why the thymine gives additional stability to the DNA means presence of what? Methyl group that is on where ma? That is on fifth carbon, so that 5-methyl uracil అని చెప్తాం. Okay, this is the second feature ma. Coming to the second feature after third one is what? What about third character? Yeah, the third character is what ra? Mutations. Mutations. Mutations గురించి మనము జెనెటిక్స్ లో నేర్చుకున్నాం. సడన్ హెరిటబుల్ చేంజ్ ఇన్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? మ్యూటేషన్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతున్నాయి? బోత్ డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ, బోత్ డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ, both DNA and RNA, both DNA and RNA, yes ma, both DNA and RNA have to what? Able to mutate, able to mutate, both are able to mutate ma, right? But when compared to the DNA, which one is the fast mutator right now? So that's why here see ma, RNA was reactive. RNA was reactive. That's why that is what? Unstable. Unstable and mutate faster. Mutate faster when compared to DNA. When compared to DNA, that mutate what ma? Faster. Very very important. RNA was reactive, that is unstable, mutate faster when compared to what ra? That is DNA. Most important ma, right? Enduku ante because of on every RNA nucleotide that has what? On second carbon, that is what? OH group is present. That's why that is what? Reactive, unstable, easily react, that unstable, mutate faster when compared to the DNA. Okay na?
నెక్స్ట్ RNA having viruses have what ma shorter lifespan. RNA containing viruses means what? RNA containing viruses means RNA act as the genetic material. So RNA containing viruses, yes ma, they have what? Shorter lifespan. Then next one, mutate and evolve faster. అందుకే చూడండి మీరు కోవిడ్ మనకి 2019లో స్టార్ట్ అయింది. సో వన్ నంబర్ ఆఫ్ వేరియంట్స్ అనేవి పాసిబుల్ అవుతా ఉన్నాయి. కాబట్టి మ్యూటేషన్ కూడా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. దాని యొక్క డ్యూరేషన్ కూడా చాలా షార్టర్ లైఫ్ స్పాన్ గానే ఉంటుంది మనకి. షార్టర్ లైఫ్ స్పాన్, మ్యూటేట్ అండ్ ఎవాల్వ్ ఫాస్టర్. సో వాట్ అబౌట్ RNA containing viruses ma? RNA containing viruses. So that's why here what? Mutation is the one of the feature. బట్ కానీ మరి యాక్చువల్గా ఏంటంటే, సో యాక్చువల్లీ ఏ మాలిక్యూల్ కెన్ యాక్ట్ యాజ్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ దట్ కంటైన్ ద క్యారెక్టర్ ఈజ్ వాట్? స్లో చేంజెస్ ఓన్లీ. బట్ ఇక్కడ వెన్ కంపేర్ టు ద DNA, RNA, విచ్ వన్ ఈజ్ ద ఫాస్టర్ చేంజెస్ టేక్స్ ప్లేస్? RNA ఈజ్ ఫాస్టర్ బట్ నాట్ ద DNA. కాబట్టి దీన్ని బట్టి మనం బేస్ చేసుకుని ఏం చెప్పొచ్చు నాన్న? ఎస్, హియర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్? వెన్ కంపేర్ టు ద DNA అండ్ RNA, వెన్ కంపేర్ టు ద RNA, DNA ఈజ్ వాట్? అగైన్ better genetic material అని చెప్పొచ్చు. This is what? Third feature. Then the next fourth feature is what? What about fourth feature? The fourth feature is what? Express itself in the form of what? Mendelian characters. In the form of Mendelian characters. ఏంటో చూద్దాం ఒక్కసారి మరి. వాట్ ఈస్ దట్? దట్ ఫీచర్ ఈస్ వాట్? సింపుల్ మా, RNA easily express itself in the form of Mendelian character. RNA is easily express because of why? Ma, protein synthesizing machinery that is developed from where ma? RNA. So that's why here what? RNA directly code for synthesis of what? RNA directly code for synthesis of what ma? Proteins. That's why this character is what? Easily expressed ma. Okay, one of the important character. But what about DNA information? Here most important thing, DNA is what? DNA is dependent on RNA. DNA is dependent on RNA for synthesis of protein. That means what? Protein synthesizing machinery evolved from what ma? RNA. Okay na? So that protein synthesizing machinery evolved from what ma? Evolved from around RNA only. So that's why RNA only that is directly code for what? Synthesis of proteins. Okay na? Manaki according to, you know that central dogma of molecular biology proposed by Crick. నేను చెప్పాను. ఏం చెప్పానంటే DNA నుంచి ఏం ఫామ్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ వాట్? RNA means mRNA ఫామ్ అవుతుంది. mRNA. Then mRNA to what ma? Protein synthesis takes place, right? And ఇప్పుడు చూడండి, RNA can code directly for synthesis of what? Proteins అని చెప్పొచ్చు. బట్ DNA చూడండి, DNA నుంచి ప్రోటీన్ కావాలంటే ఫస్ట్ DNA డిపెండెంట్ ఆన్
RNA for protein synthesizing purpose. That's why which one easily expressed ma? That is what RNA is easily expressed character అని చెప్తా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఒక్కసారి these 4 characters are completed. మనకి చూడండి ఒక్కసారి here DNA, RNA, here only which one is easily expressed అంటే RNA is easily expressed. DNA is dependent on RNA for synthesis of protein. కాబట్టి ఈ ఫీచర్లో చూస్తే మనకి ఏది బెటర్గా అనిపిస్తుంది? హియర్ ఇన్ దిస్ ఫోర్త్ పాయింట్ RNA ఈజ్ ద బెటర్ అని అంటున్నాం. RNA ఈజ్ ద బెటర్, RNA ఈజ్ ద బెటర్ అని చెప్పాలి. బట్ ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ రా? నెక్స్ట్ ఇన్ ద ఫీచర్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్ పర్పస్ విచ్ వన్ ఈజ్ ద బెటర్ అన్నాము? DNA is the better because why ra? DNA shows slow changes takes place ma. DNA is the better, so that's why here what? DNA shows slow changes are takes place because of lack of what? Reactive group on the second carbon. That is the one of the reason. Next ఇంకేమనుకున్నాం మనము? this stability purpose లో చూస్తే which one is the better genetic material అన్నాము? DNA is the better genetic material అని చెప్తున్నాం. Then one more thing is what? Replication. Both they show what? Perform replication. No need to, that is what describe. So కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే yes, in some features RNA is expressed, in some features DNA is expressed. So that's why both are act as what? The genetic material. But the conclusion is what? What about the conclusion here? The conclusion is what is that ma? Yes, when the conclusion is what ra? So for storage of genetic information, DNA is the better. Transmission of the genetic information, RNA is the better. So the conclusion is what? What about the conclusion? The conclusion is for storage purpose, DNA is the better genetic material. DNA is the better genetic material. Better genetic material. DNA is the better genetic material. Right ma? So then for transmission of genetic character, transmission purpose, transmission of genetic character, RNA is better. RNA is better. So for storage purpose, DNA is better. For transmission purpose, RNA is better. This is what? Conclusion, properties of the genetic material. Conclusion కింద చెప్తాం మనం. నెక్స్ట్ ఏరియా ఏంటి ననిక? దిస్ ఈస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ నన. ఇక్కడ నుంచి మనకు కంపల్సరీ క్వశ్చనింగ్ ఉంటుంది. ప్రీవియస్ నీట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఈ ఏరియాలో ఉన్న ప్రీవియస్ నీట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, యా దిస్ ఈస్ వాట్ ప్రీవియస్ నీట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రీవియస్ నీట్ క్వశ్చన్? దిస్ వన్ మా. presence of thymine that gives additional stability to the DNA. అంటే ఏమని ఇచ్చాడు? ఇన్ which of the following nitrogen base are, which of the following nitrogenous base that gives additional stability to the DNA అని ఇచ్చేసి ఆప్షన్స్ లో అడెనిన్, గ్వానిన్, సైటోసిన్, థైమిన్ అని ఇచ్చాడు. ఆన్సర్ ఈస్ వాట్ మా? థైమిన్. దట్ ఈస్ 5-methyl uracil. థైమిన్ కూడా ఇవ్వకుండా ఒక్కోసారి ఏమని ఇస్తాడు? ఆల్టర్నేట్ నేమ్ 5-methyl uracil అంటే దానికి కెమికల్ నేమ్ నన. ఆ కెమికల్ నేమ్స్ అన్ని కూడా మనం స్టార్టింగ్ వీడియోలో, ఈ చాప్టర్ యొక్క స్టార్టింగ్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది. మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకే, ఎస్ మా, దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద రైట్. నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ RNA వరల్డ్. నెక్స్ట్ సబ్ టాపిక్ ఏంటంటే ఇక్కడ RNA వరల్డ్. ఏంటో చూద్దాం మరి. RNA వరల్డ్. సో RNA వాజ్ ద ఫస్ట్ జెనెటిక్ మెటీరియల్. మొత్తానికి DNA also genetic material, RNA also genetic material. Both are genetic material. The conclusion is clear. But అందులో which one is the first genetic material? That is what ma. So RNA was the first genetic material. RNA was the first genetic material. ఇది క్వశ్చన్ వస్తుంది నాన్న, కేర్ఫుల్. RNA was the first genetic material. Okay, why here RNA was the first genetic material? Because the evidence is what? What is the evidence?
The evidence is what ma? Evidence suggests to that. Evidence suggests to that essential life process. What are that? Essential life process. Essential life process. Essential life process antunnanu. What are the essential life process ma? Like what? What are the life process? One is metabolism. Okay, then splicing. ముందు వస్తుంది నాన్న స్ప్లైసింగ్ గురించి, మనం కటింగే చూద్దాం దాన్ని. స్ప్లైసింగ్, దెన్ ట్రాన్స్లేషన్, ఇది కూడా తర్వాత వస్తుంది నాన్న. ట్రాన్స్లేషన్ మీన్స్ mRNA టు ప్రోటీన్ ఫార్మేషన్. సో దీస్ ఆర్ వాట్ ఎసెన్షియల్ లైఫ్ ప్రాసెస్. ఇవన్నీ కూడా ఆల్ దీస్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఎవాల్వ్డ్ అరౌండ్ RNA. ఎక్కడి నుంచి ఫామ్ అయినాయి ఇవన్నీ కూడా? అరౌండ్ RNA. దట్స్ వై RNA వాజ్ ద ఫస్ట్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అని చెప్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్? ఎస్ మా, RNA యాక్ట్ యాజ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్? RNA యాక్ట్ యాజ్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ ఇన్ సమ్ వైరస్. నేను ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం దాని గురించి. జెనెటిక్ మెటీరియల్ as well as catalyst also. అంటే ఏంటి నాన్న? catalyst means enzyme. That means what? Some important biochemical reactions in living system catalyzed by RNA catalysts, but not protein catalyst. క్యాటలిస్ట్ అంటే మనం ఏమనుకున్నాం? నథింగ్ బట్ వాట్? ఎంజైమ్. అంటే ప్రోటీన్ ఎంజైమ్స్ కావు. వాట్ అబౌట్ మా? RNA catalyst only. That is what catalyze that such type of essential reactions. That's why that is what RNA molecule also act as what? Catalyst also. Okay na? Next ఇంకేమనొచ్చు? RNA, I already told you na, RNA was reactive, right? RNA was reactive. మరి రియాక్టివ్ కాబట్టి అన్స్టేబుల్ ఆర్ స్టేబుల్? దిస్ వన్ అన్స్టేబుల్. ఓకేనా? హెన్స్ అన్స్టేబుల్. ఈజీలీ డిగ్రేడేబుల్, రైట్? వాజ్ రియాక్టివ్, అన్స్టేబుల్ అండ్ ఈజీలీ డిగ్రేడేబుల్ అని చెప్పాలి. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ వాట్ RNA ఈజ్ ద ఫస్ట్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అని చెప్తాం. ఓకేనా? ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ సి, DNA is double stranded, right? DNA is what? Double helix, a double stranded DNA, double helix model. But RNA is what? Single stranded. DNA is double helix model and complementary strands. Both are complementary strands. Okay, right now. So here important thing is what ma? Yes ma, here very important is what ra? DNA is chemically less reactive. That means why ma? That means what? Chemical modifications are takes place in DNA. That's why that make it what? More stable. Okay na? So DNA undergo some chemical modifications. DNA undergoes some chemical modifications. That's why this DNA is what? Evolved from RNA. What? RNA. Okay na? DNA is evolved from what ma? RNA. Important. DNA that with chemical modifications are takes place. Chemical modification ante enti nana?
yes, presence of what? Thymine. Presence of 5-methyl uracil. 5-methyl uracil. Presence of 5-methyl uracil. Okay na? So that is one of the chemical modification takes place. That's why this DNA is evolved from RNA, so that RNA is what ra the first genetic material and conclude cheyochu manam. Okay na? Yes, this is about what RNA world information, right? Yes, coming to the next, see all of you, what are the points are there in RNA world? RNA was the first genetic material, anna. That evidence is suggests to that essential life process. Essential life process. That is what metabolism, splicing, translation. Metabolism, splicing, translation. All are evolved around what ma? RNA. So that's why RNA also act as the genetic material as well as what ra? Catalyst. But some important biochemical reactions in living system that are catalyzed by what? RNA catalyst, but not the protein catalyst and cheppandi. But here RNA is what? Reactive, unstable and easily degradable. Mutate faster also, Nana, you know that mutations also they show that mutate faster rate. Faster rate. Faster rate. Okay, these are all about what complete RNA world information. But DNA is evolved from RNA with some chemical modifications are takes place. The chemical modification is what? Presence of what? 5-methyl uracil. 5-methyl uracil అని చెప్దాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏంటి మరిగా డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ గురించి చూద్దాం. మరి వాట్ అబౌట్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్? ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకుందాం. మరి డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్, డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్ కూడా ఏముందో చూద్దాం. మరి డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ అన్నాడు. డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్, రైట్? సి ఆల్ ఆఫ్ యూ, డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్. సో యాక్చువల్లీ దిస్ scheme is proposed by replication scheme proposed by Watson and Crick. Watson and Crick. Watson and Crick. You know, both the scientists are also famous. Very simple but famous model is proposed. The name is called what? DNA double helix model. మనం నేర్చుకున్నాం అది. ఆ మోడల్ ఇచ్చిన వాళ్ళే ఏమి ఇచ్చారంట, హౌ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ అనే విషయాన్ని ఇచ్చారు. స్కీమ్ ఈజ్ ప్రపోజ్డ్ బై వాట్సన్ అండ్ క్రిక్. వాట్సన్ అండ్ క్రిక్. ఇంతకు ఇన్ యూకారియోట్స్ వేర్ ద డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ టేక్స్ ప్లేస్? In eukaryotes, DNA replication occurs in S phase of interphase. Very important. Occurs in S phase of interphase. S phase of interphase. Okay, interphase, S phase of interphase అంటే ఇంటర్ఫేజ్ లో మనకి ఫేజెస్ సబ్ స్టేజెస్ ఉన్నాయి. G1, S, G2 స్టేజెస్ ఆర్ దేర్. ఇన్ దట్ ఓన్లీ S phase లో మాత్రమే ఏం జరుగుతుంది? డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. దట్ ఈస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మా ఇన్ ద డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్ ఏరియా. ఇంతకు వాట్ అబౌట్ డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్? వాట్ ఈస్ ద మోడ్? What is the mode of the DNA replication here? Very important. The mode of the DNA replication is what ma? Semi-conservative. Okay na? Semi-conservative. That is what? Bidirectional. రెండు సైడ్ల నుంచి జరుగుతుంది. బైడైరెక్షనల్. సెమీ కన్జర్వేటివ్, బైడైరెక్షనల్ అంటాం. సో వాట్ అబౌట్ సెమీ కన్జర్వేటివ్ అండ్ బైడైరెక్షనల్ మోడ్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ రెప్లికేషన్? విల్ సీ నౌ. ఏంటి, ఎలా ఉండబోతుందని చూద్దాం ఒక్కసారి. మరి వాట్ ఈస్ దట్ సెమీ కన్జర్వేటివ్ మోడ్? ఓకే, ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ వాట్ మా డిఎన్ఏ, రైట్? ఇది ఒక డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ అనుకుందాం. దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్? అనదర్ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ అనుకుందాం. బోత్ ఆర్ ద 2 డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్. దీని యొక్క పొలారిటీ రాస్తున్నాను చూడండి, 3' to 5' పొలారిటీ. అప్పుడు దీని యొక్క పొలారిటీ ఏమవుతుంది? 5' to 3' పొలారిటీ అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్ మా? రైట్. సో నౌ బోత్ ద స్ట్రాండ్స్ గెట్ సపరేటెడ్. ఓకేనా?
then the separated strands are act as what? Template. ఇప్పుడు రెండింటిని ఏమనందాము? టెంప్లేట్స్ అనండి. టెంప్లేట్ అంటే మదర్ స్ట్రాండ్ అని అర్థం. టెంప్లేట్ మీన్స్ వాట్? మదర్ స్ట్రాండ్. టెంప్లేట్ మీన్స్ మదర్ స్ట్రాండ్, రైట్ మా? దిస్ ఈస్ వాట్. ఇది కూడా దిస్ వన్ ఆల్సో యాక్ట్ యాజ్ వాట్? టెంప్లేట్. ఎస్, వెన్ బోత్ ద స్ట్రాండ్స్ ఆర్ సపరేటెడ్, ద సపరేటెడ్ స్ట్రాండ్స్ ఆర్ యాక్ట్ యాజ్ వాట్? టెంప్లేట్ అని అందాం. మరి ఇప్పుడు ఈ టెంప్లేట్ స్ట్రాండ్లో ఇలా ఒక సీక్వెన్స్ ఉందనుకోండి, ATCGA ఇలా ఉంది. సో TCGA అండ్ T ఇలా ఉంది. ఇంకో దీనిపైన ఇది ఉంది, దీనిపైన ఈ సీక్వెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందన్నా, both strands are act as the template for synthesizing new complementary strand. Synthesizing new complementary strand అన్నాను చూడండి నాన్న. సింథసైజింగ్ న్యూ కాంప్లిమెంటరీ స్ట్రాండ్ ఇలా ఒక సింథసైజ్ అవుతుంది. దెన్ వన్ మోర్ హియర్ వాట్? వన్ మోర్ స్ట్రాండ్ హియర్ ఇలా ఇంకొక స్ట్రాండ్ ఇలా సింథసైజ్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద అనదర్ స్ట్రాండ్, రైట్? బోత్ స్ట్రాండ్స్ ఆర్ సింథసైజింగ్ టేక్స్ ప్లేస్ మా. కేర్ఫుల్. ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? ఏ అంటే ఏమొస్తుంది నాన్న? దట్ ఈస్ వాట్? T. దెన్ వాట్ రా? A. దెన్ వాట్? G, C అండ్ T. ఇక్కడ వచ్చేవరకల్లా A, దెన్ వాట్? G, C, T అండ్ A. ఇది ఎలా వస్తుందో మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. ఎర్విన్ చార్గాఫ్ రూల్ ఈజ్ వాట్? A ఈక్వల్ టు T, G ఈక్వల్ టు C. దట్ ఈస్ వాట్ రా? రేషియో takes place ma. It's important. Now both strands are these two are called what? These two are called what? Daughter DNAs. These two are called what? Daughter DNAs. These two are called what? Daughter DNAs అనండి. Daughter DNA. Now see all of you, ఇక్కడ మనకి ఏం కనపడుతుంది? One parental strand, each DNA molecule composed of what? Each DNA molecule composed of one parental strand, another one newly synthesized strand. ఒకసారి చూడండి అన్న. ఎస్ మా. ఇప్పుడు ఇది 3' కాబట్టి దీనికి ఆపోజిట్ ఏ ప్రైమ్ ఉండే అవకాశం ఉంది? 5'. దిస్ ఈస్ వాట్? 3' డైరెక్షన్. ఇప్పుడు ఇది 5' అంటే ఇది 3', ఇది 5' డైరెక్షన్. ఒకసారి చూడండి. సో నౌ దిస్ వన్ ఈస్ వాట్? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. one parental strand is there, another one is what? Newly synthesized strand. అంటే దాన్ని ఏమందాం? దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? దిస్ వన్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? సెమీ కన్జర్వేటివ్ అనాలి. ఇప్పుడు సెమీ కన్జర్వేటివ్ అంటాం. సెమీ కన్జర్వేటివ్. మరి బై డైరెక్షనల్ అని ఎందుకు అంటున్నాం చూద్దాం ఒకసారి. వాట్ అబౌట్ బై డైరెక్షనల్ మూవ్మెంట్ ఈస్ వాట్? సీమా ఇగో ఇది ఒక డైరెక్షన్ మూవ్ అవుతుంది, న్యూలీ సింథసైజ్డ్ స్ట్రాండ్ డైరెక్షన్. దిస్ వన్ ఈజ్ అనదర్ డైరెక్షన్, రైట్? దర్ ఇస్ two directions are there. So that's why here semi conservative and bidirectional అనాలి. సెమీ కన్జర్వేటివ్ అండ్ bidirectional movement అనాలి. ఓకేనా? Yeah, this is about what? DNA replication process ma. It's a very very important. Okay ra? Yes, now ఇది మరి same DNA replication is semi conservative or not? That is experimentally proved by who? Messelson and Stahl ma. అది ఇప్పుడు చూద్దాం మనము. ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్. ఇక్కడ నుంచి మనకి క్వశ్చన్ ఉంది నాన్న, ఈ లాస్ట్ ఇయర్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా ఇచ్చాడు. సో ఏమిటండి ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్? ఏంటో చూద్దాం మరి. వాట్ అబౌట్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్, రైట్? సో ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్. Okay, see now. So DNA replication is semi-conservative method, right? So this experimental proof first. So that means what ma? So experimental proof it was shown in first where ma? Escherichia coli, E. coli.
E. coli, that is what? Prokaryote. E. coli is what? Prokaryote. Prokaryote. And after that, higher organisms also. Higher organisms లో కూడా దీన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ప్రూవ్ చేశారు. హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఏం తీసుకుందాం మనం ఇక్కడ? ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్. ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్. మనం ఒక ప్లాంట్ కి సంబంధించింది కూడా నేర్చుకుంటాం నాన్న. ద ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ వాట్? వీసియా పాబా. వీసియా పాబా. వీసియా పాబా, దాన్ని మనము ఫాబా బీన్స్ అని అంటాం. వీసియా పాబా, పాబా బీన్స్ బై టేలర్ అండ్ కొలీగ్స్. ఓకేనా? చూద్దాం అది కూడా ఒకసారి మరి. ఫస్ట్ ఇట్ వాజ్ షోన్ ఇన్ ఫస్ట్ ఇన్ వేర్ ఎచరేషియా కొలై. ఇది చూద్దాం ఫస్ట్. ఆఫ్టర్ దట్ వీసియా పాబా గురించి మాట్లాడదాం. సో ఇన్ ఈ కొలై యావరేజ్ టైమ్ ఈజ్ వాట్? యావరేజ్ రెప్లికేషన్ టైం. ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కి తీసుకున్న యావరేజ్ రెప్లికేషన్ టైం. Average replication time is what? That is 20 minutes. Careful. Average replication time for experimental proof. What is the time? 20 minutes. 20 minutes only. Right ma? So ఎలా చేశాడు మరి ఒకసారి చూద్దాం మనం. ఫస్ట్ this is what? E. coli bacteria. This one is the E. coli bacteria, right? This is E. coli bacteria. ఇప్పుడు ఈ ఈకోలై బ్యాక్టీరియా ఇన్సైడ్ దట్ ఒరిజినల్ న్యూక్లియర్ డిఎన్ఏ ఇస్ దేర్. దిస్ ఈస్ వాట్ మా? ఎస్, దిస్ ఈస్ ద డిఎన్ఏ. డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ ఇస్ దేర్, రైట్? దిస్ ఈస్ వాట్? డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ, రైట్ మా? దిస్ ఈస్ డబుల్ స్టాండర్డ్ డిఎన్ఏ. దీన్ని ఎక్కడ గ్రో చేశాడు నాన్న? సో వెన్ గ్రో ఇన్ వేర్? సో దట్ ఈస్ వాట్? NH4Cl medium. NH4Cl, that is contain N15 NH4Cl medium in containing medium. These are E. coli bacteria. These are what? E. coli bacteria. E. coli bacteria. This E. coli bacteria grown in where? Grown in NH4Cl. NH4Cl, that is what? N15. ఇది N15 ఉంది కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాము? N15 is what ma? That is one of the, yes, heavy isotope of nitrogen. Heavy isotope of nitrogen. Heavy isotope of nitrogen, but not radioactive. This is most important. But not radioactive. కానీ ఇది రేడియో యాక్టివ్ అయితే కాదు. కానీ ఏంటిదంటే ఇది హెవీ ఐసోటోప్. జస్ట్ దిస్, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ హెవీ ఐసోటోప్ ఆఫ్ నైట్రోజన్, బట్ నాట్ వాట్? రేడియో యాక్టివ్. ఇలా దీన్ని ఏం చేశారంట? దట్ గ్రో ఇన్ సెవరల్ జనరేషన్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఆఫ్ nitrogen? That is what? NH4Cl only. NH4Cl only. What happens ma after that several generations? Yes ma. So the DNA is a newly synthesized DNA. That is takes place ma. The newly synthesized DNA is incorporated into what? Incorporated into what? N15 only. So newly synthesized DNA that was incorporated into what is that ma? N15 only. ఇప్పుడు ఏం ఫామ్ అయింది? మొత్తం కూడా N15 సే ఫామ్ అయినాయి కాబట్టి now this DNA is called as what? Heavy DNA అని అందాం. What type of DNA this one? Heavy DNA. Careful మా, జాగ్రత్తగా వినాలి. ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ E. coli cells. ఇది నార్మల్ E. coli cells. వీటిని ఏమందాము? నార్మల్ E. coli cells అనండి. నార్మల్ E. coli cells. నార్మల్ E. coli cells అంటే నార్మల్ E. coli cells means the DNA contains what? Just only you identify that N14 అని నైట్రోజన్, నార్మల్ నైట్రోజన్ కంటైనింగ్ మీడియా. సో దాన్ని ఎక్కడ గ్రో చేస్తున్నాడు? NH4Cl. ఓన్లీ ద సోర్స్ ఆఫ్ మీడియం ఈజ్ వాట్? NH4Cl. N15 ఈజ్ దేర్. N15 ఏమన్నాము? హెవీ ఐసోటోప్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ బట్ నాట్ ద రేడియో యాక్టివ్. So now after that this N15 only means what? It is undergo replication takes place ma. That leads to synthesis newly strands. The newly synthesized strands what? Contains only what? Only N15 is present ma. That's why this DNA is called as what? Heavy DNA ananda. What is the DNA? Heavy DNA. ఇప్పుడు ఈ DNA ను మనము then these type of heavy DNA molecules are transferred to, that is what? Normal
medium that containing what ma N14 means NH4Cl N14 medium is there. So అలా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే then after that extracted the DNA molecules, they have which type of DNAs are extracted. We'll see now the results ఎలా ఉన్నాయి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏ డిఎన్ఏ తీసుకుంటున్నాను నేను, see all of you, heavy DNA, right? Yeah, this is what heavy DNA. Yeah, this one is what ma heavy DNA molecule, right? This is what heavy DNA. Yeah, this is N15. N15 is there. Careful, జాగ్రత్తగా వినాలి. Yes. ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఏం చేశాను, ట్రాన్స్ఫర్ టు what type of medium? That is transfer to what? NH4Cl but normal, that is what? N14 medium. N14 medium. ఓకేనా? ఎస్, యావరేజ్ రెప్లికేషన్ టైం ఎంత తీసుకుంటున్నాను నేను, 20 minutes. వాట్ ఈస్ ద టైమ్ నా? 20 minutes. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూద్దాం. ఎస్, వెన్ యావరేజ్ టైమ్ ఈస్ 20 minutes, బోత్ స్టాండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సపరేటెడ్. ఈ రెండు స్టాండ్స్ ఏమవుతాయి నాన్న, ఫస్ట్ ఎస్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఫస్ట్ స్టాండ్ సపరేటెడ్ అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ వన్ ఈస్ వాట్ సెకండ్ స్టాండ్ ఆల్సో సపరేటెడ్. ఇప్పుడు సపరేటెడ్ స్టాండ్స్లో ఏం కనిపిస్తుంది మనకి, N15 అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో N15. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, అండర్గో రెప్లికేషన్ ప్రాసెస్. సో మీన్స్ వాట్, దీస్ టూ స్ట్రాండ్స్ కెన్ సింథసైజ్ న్యూ స్ట్రాండ్, రైట్? సో బట్ ఇక్కడ మీడియం ఏముంది, వాట్ ఈస్ ద మీడియం? NH4Cl మీన్స్ నార్మల్ మీడియం ఈస్ దేర్. దట్స్ వై న్యూలీ సింథసైజ్డ్ స్ట్రాండ్ ఆల్వేస్, వాట్ ఈస్ దట్ టైప్ ఆఫ్ మీడియం, దట్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రాండ్ రా, that is only N14. Here also, right? Here also which type of strand ma, that is only N14 is crossed. This is the first generation. What type of generation this one? First generation. Important, right ma? So next ఏం చేస్తున్నాను, again one more generation means second generation, right? ఇక్కడ సెకండ్ జనరేషన్ లో కూడా ఏం తీసుకుంటున్నాను, వాట్ ఈస్ ద మీడియం? సేమ్ మీడియం, that is what NH4Cl, here N14. Again how much time ma? That is 20 minutes. 20 minutes అంటే 20 plus 20 total ఎంత టైం మరి? Total is what? 40 minutes. Total is 40 minutes. But average time duplication time is what? 20 minutes. ఇప్పుడు చూద్దాం మరి ఎలా ఫామ్ అవుతుందో ఒకసారి. ఎస్సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఫస్ట్ హెవీ డిఎన్ఏ చూడండి. దీస్ ఆర్ ద హెవీ డిఎన్ఏ, సపరేట్ అయింది హెవీ డిఎన్ఏ. ఇక్కడ ఉన్న హెవీ డిఎన్ఏ కూడా సపరేట్ అయింది. This is heavy DNA. Next light DNAs, N14 DNAs are there ma. N14, these are what? Light DNA. Igo idi kuda separate అయిపోయింది. Yes, after that this one is also what? Light DNA separated. ఇప్పుడు మనం నోట్ చేసుకుందాం. These are what? N14 అన్నాను. This is also what? N14 అన్నాను. Yes. Coming to the next, this one is what? N15 అనుకున్నాం. This one is what? N15, right? ఇప్పుడు newly synthesized strand is what? Newly synthesized strand is which type of strand is formed? NH4Cl అంటే నార్మల్ కదా, N14 ఓన్లీ. అంటే నాన్న చూడండి, వాట్ ఆర్ ద మీడియం ఈస్ దేర్? సో ద న్యూలీ సింథసైజ్డ్ స్ట్రాండ్ ఈస్ కంటైన్ ఆల్వేస్ దట్ మీడియం ఓన్లీ. ఇక్కడ NH4Cl 14 తీసుకున్నాం కాబట్టి N14 వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా NH4Cl 14 తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది నాన్న? ఎస్, అగైన్ వాట్ ఈస్ దట్ రా? N14 strand. Here again what is the strand ma? N14 strand. Here again what is the strand ma? N14 strand. Here again what is the strand ra? That is also what? N14. Yeah, this is the which generation? Second generation. Second generation. Yeah, see now. ఇప్పుడు చూడండి ఒక్కసారి. This is what actually? This is what? Heavy DNA. Heavy DNA. When in the first generation, what type of DNAs are formed ma? Of heavy, of light. Of heavy, of light. That's why the name andamu hybrid. Hybrid DNA. Hybrid DNA లేదా intermediate DNA. Intermediate density DNA. Intermediate density DNA. ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ఏమేమి చూడండి ఒక్కసారి. ఎస్ మా, దిస్ వన్ ఈస్ వాట్ రా? దిస్ వన్ ఈస్ వాట్? వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? దట్ ఈస్ వాట్? హైబ్రిడ్ డిఎన్ఏ. దిస్ ఈస్ హైబ్రిడ్. యా, దిస్ వన్ ఈస్ వాట్? ఆల్సో హైబ్రిడ్. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ వాట్? This one is what?
Yes, completely for both are N14 N14, though that's why they are what? Light DNA. These also what? Light DNA. ఇప్పుడు రాస్తున్నాను నేను. హైబ్రిడ్ డిఎన్ఏస్ ఎన్ని ఫామ్ అయినాయి ఇన్ ద సెకండ్ జనరేషన్? హైబ్రిడ్ డిఎన్ఏస్. Hybrid DNAs, that is what? 2. Then what about light DNA? Light DNA. Yes, light DNA is also 2. So the ratio is, what is the ratio now? The ratio is what? 1:1 ratio. అంటే ఏమవుతుంది నన్ను ఇక్కడ 50% ఏమో దే ఆర్ వాట్? హైబ్రిడ్ డిఎన్ఏస్, 50% ఏమో వాట్ అబౌట్ మా లైట్ డిఎన్ఏస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. కేర్ఫుల్, ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం. హైబ్రిడ్ డిఎన్ఏ అన్నాడు. హైబ్రిడ్ డిఎన్ఏస్ ఎన్ని ఫామ్ అయినవి? టూ ఫామ్ అయినాయి. కాబట్టి 2 ఫామ్ అయినాయి. ఆల్ ఆర్ హైబ్రిడ్సే కదా. కాబట్టి 100% ఏంటి ఇక్కడ? 100% వాట్ ఆర్ దే మా? హైబ్రిడ్స్. In the first generation 100% which type of hybrids only possible, but in the second generation 50% hybrid DNA, 50% are what light DNAs are formed. ఇది మనకి మెసెల్సన్ స్టాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కింద చెప్పినాం. మెసెల్సన్ స్టాల్, కేర్ఫుల్, ఏ మీడియం ఇస్తే అదే గ్రో అవుతుంది అంతే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఇది N15 కదా, N14లో చేస్తే ఇలాంటి రిజల్ట్ వచ్చింది. ఒకవేళ N14ని N15లో గ్రో చేస్తే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్ కనిపిస్తాయా మనకి? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఫస్ట్ జనరేషన్లో మాత్రం హైబ్రిడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి 100%. బట్ ఇన్ ద సెకండ్ జనరేషన్కి వచ్చే వరకు చేంజ్ అయిపోతాయి. ఏమవుతాయి నాన్న? హైబ్రిడ్స్ 2 ఫామ్ అవుతాయి, బట్ హెవీస్ 2, బట్ నాట్ ద లైట్స్. బికాస్ మీడియం ఇక్కడ ఏం మార్చేస్తున్నాను నేను? హెవీ మీడియం మార్చేస్తున్నాను. దాన్ని కూడా ఒక్కసారి చేసి చూద్దాం మరి. సో విల్ సీ నౌ. ఇప్పుడు సేమ్ నాన్న, దిస్ ఇస్ ద వాట్? సెకండ్ జనరేషన్ అన్నా. ఆ సెకండ్ జనరేషన్ ని థర్డ్ జనరేషన్ కి మార్చండి. వాట్ అబౌట్ నౌ అగైన్ వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్? దట్ ఈస్ వాట్? థర్డ్ జనరేషన్. థర్డ్ జనరేషన్ మీన్స్ అగైన్ హౌ మెనీ టైమ్స్? వాట్ ఈస్ ద టైమ్? 20 minutes, but total time is what? 60 minutes. So what is the medium here also? Again NH4Cl. ఇప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతాయి చూడండి. in the next generation is what? So see again here. So total how many are formed ma? This is what? Heavy DNA. Yes, coming to next one. This one is also what? Heavy DNA. The remaining all are light DNA strands. 1, 2, 3, 4, 5, 6 చేయాలి. సో వేద్దాం మరి. 1, yes, 2, 3, 4, 5. ఓకేనా? ఇక్కడ ఇంకొకటి వేస్తున్నాను నేను, 6. సో రైట్ మా, ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నాను నేను? N14, 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 N14. ఈ రెండేంటివి నాన్న? దీస్ ఆర్ వాట్? బోత్ ఆర్ N15. ఇది N15. మరి ఇప్పుడు మీడియం ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద మీడియం? నార్మల్ NH4Cl అన్నాను. కాబట్టి ఆల్ ద స్ట్రాండ్స్ ఆర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రాండ్స్ దే ప్రొడ్యూసెస్ మా? అగైన్ N14. This one is also what? N14. This one is also what? N14. This one is also what? N14. And this is also N14. Then this is also N14. Yes, again this type of strand also they produce what? N14. Here N14 is formed. So total how many strands ma? 8 strands are formed, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 strands. In the 8 strands how many light? Tell me. Light DNAs are how many? Lights are how many? So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 are light. How many are hybrids? How many are hybrids? Hybrids are how many? Here 1, here 2. That is what? 2. So that light and hybrid ratio is what? Yes, 2 1s, 2 3s. Means what? 3:1 ratio. 3:1 ratio, right ma? 3:1 ratio, right ma? So now 3:1 ratio, such type of light DNAs and hybrid DNAs are formed. 25% is what? Hybrids. Then remaining 75% is what? Light DNAs are formed. Percentage లో కూడా కన్వర్ట్ చేసి ఇస్తాడు నాన్న. ఓకే, ఇది ఒక మోడల్ కింద చెప్తాం. నెక్స్ట్ చూద్దాం ఒకసారి. సి
నేనేం తీసుకుంటున్నాను, ఎస్ మా దీస్ ఆర్ వాట్ N14 DNA. These are the N14 DNA. When grown on heavy medium, that is what NH4Cl N15లో గ్రో చేస్తున్నాను. సో వాట్ ఈస్ ద టైమ్, 20 minutes తీసుకుందాం మనం, 20 minutes. What happens ma, both strands first separated, right? Yes, this is separated strands. Separated strands, they contain what? N14, N14. Okay, now newly synthesized strands are what? ఏ మీడియం ఇచ్చా నేను, NH4Cl means N15. కాబట్టి న్యూలీ సింథసైజ్డ్ స్ట్రాండ్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ వాట్ N15. ఇక్కడ కూడా ఏమొస్తుంది, N15 ఈజ్ ఫార్మ్డ్. ఓకేనా, ఇదేంటిది యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ వాట్ నార్మల్ డిఎన్ఏ. నార్మల్ డిఎన్ఏ మీన్స్ లైట్ డిఎన్ఏ, రైట్? ఇక్కడికి వచ్చే వరకు ఏం ఫామ్ అయినాయి, హైబ్రిడ్స్. హాఫ్ లైట్ హాఫ్ హైబ్రిడ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాము, నెక్స్ట్ జనరేషన్లో, వాట్ అబౌట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్, అగైన్ సేమ్ NH4Cl, దట్ ఈస్ వాట్ N15 చేస్తున్నాను అనుకున్నాం. సో వాట్ ఈస్ ద టైమ్, 20 minutes. 20 minutes. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది చూద్దాము. ఎస్, హియర్ ఆల్సో, సో స్ట్రాండ్స్ ఆర్ సపరేటెడ్, హెవీ డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్స్ ఆర్ ఫస్ట్ సపరేటెడ్, దెన్ ఆఫ్టర్ వాట్ మా, దీస్ ఆర్ వాట్ లైట్ డిఎన్ఏస్ ఆల్సో, దీస్ ఆర్ ద లైట్ డిఎన్ఏస్, రైట్? లైట్ డిఎన్ఏ. ఓకేనా? సో నౌ న్యూలీ సింథసైజ్ స్ట్రాండ్స్ ఆర్ వాట్ మా, ఇప్పుడు ఇక్కడ మీడియం ఏముంది, అగైన్ N15 ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ న్యూలీ సింథసైజ్డ్ స్ట్రాండ్స్. దీస్ ఆర్ ద న్యూలీ సింథసైజ్డ్ స్ట్రాండ్స్. ఇప్పుడు ఏం రాస్తున్నాను ఇక్కడ, దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్ N14, దిస్ ఈజ్ వాట్ N15. యా, N15, 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 N14. సో ఇప్పుడు N15, N14, దీస్ ఆర్ వాట్ hybrid. Yeah, these two, this is what also hybrid, but these two are what heavy. These two are what heavy. ఇప్పుడు చెప్పండి అన్న, ఇలా మనం మీడియాని బట్టి వస్తున్నాయి అంతే. సో హౌ టు సపరేట్ దిస్ హెవీ డిఎన్ఏ ఫ్రమ్ నార్మల్ డిఎన్ఏ నౌ? ఎస్, సింపుల్, దట్ ఈస్ వాట్ మా, ఎస్ మా, హియర్ heavy DNA separate from normal DNA by what? Centrifugation in cesium chloride density gradient. అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద సీసియం క్లోరైడ్ డెన్సిటీ గ్రేడియంట్ హెవీ డిఎన్ఏను నార్మల్ డిఎన్ఏ నుంచి సపరేట్ చేస్తాం. ఒక్కసారి మనకి ఎన్సీఆర్టీలో ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్కి సంబంధించింది మెసెల్సన్ స్టాల్ చూపించాడు నాన్న. మెసెల్సన్ స్టాల్, ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంతా కూడా ఎవరిది, ఇది మెసెల్సన్ స్టాల్ ఎక్స్పెరిమెంటే, రైట్? ఎస్సి దిస్ ఈస్ వాట్ టెస్ట్ ట్యూబ్ రా, రైట్? ఇలా 3 టెస్ట్ ట్యూబ్స్ తీసుకున్నాడు, మనకి 3 టెస్ట్ ట్యూబ్స్ తీసుకున్నాడు ఇలా. ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ వన్ మోర్ టెస్ట్ ట్యూబ్, రైట్ మా? దిస్ వన్ ఈస్ వాట్ అనదర్ టెస్ట్ ట్యూబ్. ఇది మనకు ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్, నేను మీకు చెప్పిన దాంట్లోనే ఉంటుంది. ఎస్సి ఇన్ ద ఫస్ట్ కాంబినేషన్ ఏ డిఎన్ఏ వచ్చింది, హెవీ డిఎన్ఏ ఇస్ దేర్ మా, అందుకే దట్ ఈస్ presented bottom. This one is what, heavy DNA. Next time వచ్చింది, that is what hybrid DNA is formed. This one is heavy molecule. Yeah, this one is what yes, hybrid. Okay na? Yes, this one, that's why this is what hybrid అని అన్నా. hybrid అని అన్నా, hybrid. Okay na? Next condition is what ra, ఇక్కడ ఏమవుతుంది నాన్న, వాట్ అబౌట్ ద కండిషన్ ఈస్ వాట్, హియర్ ఓన్లీ లైట్ డిఎన్ఏస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. హియర్ లైట్ డిఎన్ఏస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. ఓకేనా, లైట్ డిఎన్ఏస్ ఇక్కడ ఏముంటాయి నాన్న, ఆల్వేస్ వాట్ అబౌట్ మా, దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ హెవీ డిఎన్ఏస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. బాటమ్ ఆఫ్ ద టెస్ట్ ట్యూబ్ హెవీ డిఎన్ఏస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. హియర్ ఇన్ మిడిల్, what is that? That is what hybrid DNA is formed.
హైబ్రిడ్ డిఎన్ఏ ఇలా ఉంది మనకి. ఎస్సా దిస్ టైప్ అంటే చూడండి నాన్న. సో నార్మల్ డిఎన్ఏస్ ఆర్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ హెవీ డిఎన్ఏ బేస్డ్ ఆన్ వాట్ డెన్సిటీ గ్రేడియంట్. అంటే డెన్సిటీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దే ఆర్ ప్లేస్డ్ ఇట్ విచ్ సైడ్ మా దట్ ఈస్ ఇన్ ద బాటమ్. అదే డెన్సిటీ తక్కువ ఉంది కాబట్టి దే ఆర్ ప్రజెంట్ విచ్ సైడ్ మా దట్ ఈస్ వాట్ దట్ ఈస్ టాప్ ఆఫ్ ద వాట్ అబౌట్ మా టెస్ట్ ట్యూబ్స్ అని చెప్పండి. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ మెసెల్సన్ స్టాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్. what type of experiment? Experimental proof that is given by who? Messelson and Stahl in the year of 1958. In the year of what? 1958. This is one experiment, right? See now one question to you, all of you. ఇక్కడ చూద్దాము, ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాము. Yes, 50 heavy DNA molecules. How many? 50 heavy DNA molecules replicate twice in the medium containing normal. In the medium containing normal. Yes, what about what is the what would be expect? మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ అంటే ట్వైస్ ఆఫ్టర్ వాట్ వుడ్ బి ఎక్స్పెక్ట్ అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు 50 హెవీ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్ కాబట్టి మీరు 50 వేసుకుంటారా ఇక. సో 50 వేసుకుంటే ఇక మనకు అయిపోద్ది, నీట్ ఎగ్జామినేషన్ అయిపోతుంది, మనకి 3 hours కంప్లీట్ అయిపోతుంది. 50 heavy DNA molecules replicate twice in medium that containing what? Normal అన్నాడు. అంటే సో మీరు సింపుల్గా ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక హెవీ డిఎన్ఏని తీసుకున్నారు అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ వన్ హెవీ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్. సో అంటే N15 ఉంది అనమాట హెవీ అంటే. దీన్ని దేంట్లో గ్రో చేయాలి మనము? దట్ ఈస్ వాట్ మీడియం ఈజ్ వాట్ N14. మీడియం ఈజ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ మీడియం? N14 మీడియం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇన్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్ ఎస్సీ ఆల్ ఆఫ్ యూ బోత్ ఆర్ సపరేటెడ్, రైట్? అంటే ఇదేంటి నాన్న N15, ఇదేమిటిదా N15 అయింది. అప్పుడు న్యూలీ సింథసైజ్ స్ట్రాండ్స్ ఏమొస్తాయి? బోత్ ఆర్ వాట్ N14 అవుతున్నాయి. N14 అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా ఏం తీసుకుంటాం మనం? సేమ్ ట్వైస్ అన్నాడు కదా, ఇక్కడ ట్వైస్ అన్నాడు, 2 times కాదు. N14 మీడియమే ఇక్కడ కూడా, వన్ మోర్ మీడియం ఈజ్ N14 మీడియం. అప్పుడు ఏమవుతుందన్న హియర్ వాట్? సో 4 strands ఆర్ సపరేటెడ్, రైట్? ఇలా 4 strands సపరేట్ అయినాయి. యా దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్ N15, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో N15, దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్ N14, రైట్? దిస్ ఈజ్ N14 కింద తీసుకున్నాం. దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్ N14. ఇప్పుడు న్యూలీ సింథసైజ్ స్ట్రాండ్స్ అన్నీ కూడా ఏమొస్తాయి నాన్న? ఆల్ దే ఆర్ వాట్ N14s ఓన్లీ. N14. ఇప్పుడు చెప్పండి, దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్? దట్ ఈస్ వాట్ మా? హైబ్రిడ్. యా దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్? హైబ్రిడ్. యా దీస్ టూ ఆర్ వాట్? లైట్. అంటే హాఫ్ లైట్ వస్తున్నాయి, హాఫ్ హైబ్రిడ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. అంటే వాట్ ఈస్ ద రేషియో హియర్? 2:2లో ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఎస్సా ట్వైస్ ఆఫ్టర్. అలా ఎన్ని మాలిక్యూల్స్ ఇచ్చాడు? 50. కాబట్టి ఏమవుతాయి నాన్న? 50 into 2 చేస్తే ట్వైస్ అంటే అప్పుడు ఎన్ని? 100 ఏం ఫామ్ అవుతున్నాయి? 100. ఎస్సా 100 డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి. హౌ మెనీ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్? 100. అంటే యాక్చువల్లీ సీమా ఇక్కడ 50కి ఫస్ట్ జనరేషన్కి 100 ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఇన్ ద సెకండ్ జనరేషన్ ఎన్ని ఫామ్ అవుతాయి? 200. ఇన్ ద సెకండ్ జనరేషన్ ఈస్ వాట్? 200. అంటే ఫస్ట్ జనరేషన్లో ఏమైనాయి? 100, సెకండ్ జనరేషన్లో 200. బట్ ద 200s ఆర్ వాట్? హాఫ్ ఆఫ్ ద మీన్స్ వాట్? హాఫ్ ఆఫ్ ద ఇక్కడ ఏ రేషియోలో ఉంది? 1:1 రేషియోలో ఉంది. 1:1 రేషియోలో ఉందంటే 100s ఆర్ వాట్? హైబ్రిడ్ డిఎన్ఏస్ అవుతాయి. హైబ్రిడ్స్ డిఎన్ఏస్ అవుతాయి. రిమైనింగ్ 100s ఆర్ వాట్? లైట్ డిఎన్ఏస్ అవుతాయి. ఓకేనా? 100s ఆర్ వాట్? హైబ్రిడ్ డిఎన్ఏస్, 100s ఆర్ వాట్? లైట్ డిఎన్ఏస్ అవుతాయి. ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఇస్తాడు, కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి మనం. ఓకేనా? సో ఒకవేళ మరి హైబ్రిడ్ డిఎన్ఏని ఇచ్చాడు అనుకున్నాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా కూడా అంటాడు ఒక్కోసారి. సో హైబ్రిడ్ డిఎన్ఏ
This one is a hybrid DNA, N14, N15. దీన్ని grown in N14 medium అనొచ్చు, N14 medium. సో ఫర్ 2 generations అన్నాడు అనుకోండి, ట్వైస్ అనమాట. 2 generations అంటే ఇక్కడ see all of you, this one is what N15, N14 and this one is N15. మీడియం ఏంటిది నాన్న? N14 కాబట్టి న్యూలీ సింథసైజ్డ్ మీడియం ఈజ్ వాట్? N14. ఎస్, N15 N14 అంటే ఇక్కడ లైట్. యా, దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్? హైబ్రిడ్ అయింది. నెక్స్ట్ జనరేషన్ తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా వాట్ ఈస్ ద మీడియం? N14 ఉందనుకుందాం, N14. అప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది నాన్న? హియర్ అగైన్, సో బోత్ స్ట్రాండ్స్ ఆర్ సపరేటెడ్ రైట్ ఫస్ట్. సో N14, N14, N15, N14. అప్పుడు ఏమవుతుంది నాన్న? న్యూలీ సింథసైజ్ స్ట్రాండ్స్ ఆల్ ఆర్ N14s అవుతాయి. N14, 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 N14 ఇలా, రైట్ మా? సో నౌ దిస్ వన్ ఈస్ వాట్? N14, N14 మీన్స్ లైట్. ఎస్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో లైట్. దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్? హైబ్రిడ్. దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్? లైట్. ఇలా ఫామ్ అవుతుంది. కేర్ఫుల్. క్లియర్ మా? 2 power n జనరేషన్లో ఫామ్ అవుతున్నాయి ఆల్ ఆర్ దే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా కూడా క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, ఏమంటాడు? నార్మల్ డిఎన్ఏ, దిస్ ఈజ్ వాట్? నార్మల్ డిఎన్ఏ when grown in N15 medium, N15 medium for 2 generations అంటాడు. 2 generations after transfer to N14 medium for 1 more generation, what would be expected అంటాడు. సో క్వశ్చన్ ఏంటన్నా? what is the question here? Normal DNA. Question is what? Normal DNA. Normal DNA grown in N14 medium. Normal DNA grown in N15 medium. N15 medium for 2 generations. After that, transfer to N14 medium for 1 more generation. 1 more generation ఇలా ఇచ్చిండు అనుకుందాం క్వశ్చన్. అన్నప్పుడు ఏం చెప్పండి నాన్న? ఇది నార్మల్ డిఎన్ఏ మనం తీసుకున్నాం, N14 డిఎన్ఏ తీసుకుంటున్నాం. సో N15లో ఎన్ని జనరేషన్స్ అన్నాడు? 2 generations అన్నాడు. 2. ఎస్, బోత్ ఆర్ సపరేటెడ్ రైట్. సో సపరేట్ అయిన ఏంటివి ఇవి? N14, N14. న్యూలీ వచ్చేటువంటి స్ట్రాండ్స్ ఏమవుతాయి? బోత్ ఆర్ వాట్? N15 కింద తీసుకుందాం. దీస్ ఆర్ వాట్? N15 అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ N15, దిస్ వన్ ఈజ్ వాట్? N15 అయింది. హైబ్రిడ్స్. నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వెళ్దాం. నెక్స్ట్ జనరేషన్లో 20 minutes నెక్స్ట్ జనరేషన్, అది కూడా ఏ మీడియమే? N15 మీడియమే. కాబట్టి ఏమవుతుంది? బోత్ ఆర్ సపరేటెడ్ నౌ ఫస్ట్. ఎస్, దీస్ ఆర్ ద లైట్ డిఎన్ఏస్ రైట్. నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్ మా? న్యూలీ సింథసైజ్డ్ స్ట్రాండ్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ what about this is what? N14, but newly synthesized strand is what? Newly synthesized strand, this is also N14. Okay, then newly synthesized strand is which type of strand ma? N15. Okay na? N15, N15 strands. ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్కడికి మార్చాడంట మళ్ళీ? ఆఫ్టర్ ద ట్రాన్స్ఫర్ టు వాట్? విచ్ మీడియం? N14 మీడియంకి మార్చాడు. వాట్ ఈస్ ద మీడియం నేమ్? N14 మీడియం. సో వాట్ అబౌట్ నౌ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేషియో ఏంటిదని అడుగుతున్నాడు. సో సి, నార్మల్ డిఎన్ఏ ఇది ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఒక నార్మల్ డిఎన్ఏ తీసుకున్నాడు. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఆల్ ఆర్ వాట్? హెవీ డిఎన్ఏ. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద మీడియం? ఇవేంటివి ఫస్ట్ లొకేట్ చేద్దాం. దీస్ ఆర్ వాట్? N15, N15. రిమైనింగ్ ఆ కలర్ ఉన్నవన్నీ కూడా ఏంటివి నాన్న? దీస్ ఆర్ వాట్? N14. ఇప్పుడు మీడియం ఈజ్ వాట్? N14 మీడియం. కాబట్టి వచ్చే స్టాండ్స్ అన్ని కూడా ఏమవుతాయి? దే ఆర్ వాట్? N14 ఓన్లీ. ఎస్, again here also N14. రైట్. సీమా, ఎన్ని లైట్స్ ఉన్నాయి నాన్న? లైట్స్ ఆర్ హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? లైట్స్ ఆర్ 2. హౌ మెనీ హైబ్రిడ్స్? 1 2 3 4 5. సో 1 2 3 4 5.
1 2. So total how many are there ma? So correct, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Again here 1 2. So 1 2 means what? 4 and 8 all. 1 2 3 4 5 6 7. ఇక్కడ మిస్ అయింది 1. సో 1 2 3 4 5. 3 4 5 నార్మల్ రావాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ here. See, normal, this is the normal, n14 n14, right ma? Lights are how many are there ma here? That is what 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Ikkada miss ayindi. See once, clear now. So here what ma? n15 n15, that is what here also 4 strands are separated, n14, then n15 n15 and n14. అంటే here newly synthesized strand, here one n15 strand is not there, here one n15. Okay na? So now, so normal strand is what? Normal strand is what? This is the normal strand n14, and again one more normal strand is there, that is what? n14. The remaining all are 1 2 3 4 5 6. Remaining all are what? That is heavy DNA. 1 2 3 4 5 and 6. Okay na? So now newly synthesized strands ఇప్పుడు అన్ని కూడా ఏమొస్తాయి ఇక? n14 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 n14. Yeah, this color is what ma? What is this color here? n15 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 n15. So now how many lights are there here? 1 and 2. How many hybrids are there? 1 2 3 4 5 6. So that lights are 2, then hybrids are 6. Hybrids are 6. This is the ratio. There is no heavy DNAs in that. ఇలా ఏమైనా కానివ్వండి, క్వశ్చనింగ్ అనేది ఇచ్చిన మీడియంని బట్టి న్యూ స్ట్రాండ్ సింథసైజ్ అవుతుందన్న. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద కన్క్లూజన్. క్లియర్? ఓకేనా? యా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ మెసెల్సన్ స్టాల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కన్క్లూజన్ రైట్. సో దీనికి నెక్స్ట్ ఏంటి మరి? వాట్ అబౌట్ మెకానిజం? ఎంజైమ్ మెకానిజం ఈజ్ వాట్? ఎలా రెప్లికేషన్ ఉండబోతుంది? వాట్ ఈస్ ద రెప్లికేషన్ మెకానిజం? ఆఫ్టర్ దట్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ విల్ సీ ద ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ మా, రైట్. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవ్రీ చాప్టర్ వెనకాల కంప్లీట్ అయిపోయి ఈ చాప్టర్ ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ కంప్లీట్ అయింది. దీనికి సంబంధించినటువంటి డిపిపి అంటే డైలీ ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ అనేవి సో మాస్ ఫిజిక్స్ ఎంఎన్ఆర్ అనేటువంటి ఒక యాప్లో ఇవ్వడం జరిగింది నాన్న. అది మీరు గూగుల్కి వెళ్ళేసి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే అందులో ఈ మల్టిపుల్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా మనకు అక్కడ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు చాలా వరకు హెల్ప్ అనేది జరుగుతుంది. సో డోంట్ మిస్ దట్ అండ్ డౌన్లోడ్ ద మాస్ ఫిజిక్స్ ఎంఎన్ఆర్ యాప్ అండ్ యూ విల్ updates are there ma, what are the questionings, which type of models are there, right? Thank you all of you.